Hello children, welcome back to advanced level general English lessons. අපි එහෙනම් නැවතත් උසස් පෙළ general English පාඩමකින් මුණ ගැහෙන්නේ. I think you can remember we discussed the 7th unit, first lesson. Unit 7 වල පළවෙනි පාඩම අපි මීට කලින් සාකච්ඡා කරා. There we learned a lot of things about technical colleges. The things that we can do after A level. උසස් පෙළින් පස්සේ අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? So is it the university is the only place? University එකද අපිට යන්න තියෙන එකම තැන? No, we learned one important place, that is the technical college. අපි technical college එක ගැන ගොඩාක් ඒකේ කරන්න පුළුවන් පාඨමාලාවල් ඒ ගැන. So we read an article and we had a discussion. We finally made a presentation. I hope that you did that well. මං හිතන්නේ ඒක කලින් හොඳට කරන්න ඇති. Because I guided you very well. ඔයාට ඒක කරන්න පුළුවන් උපරිම විදියට මං ඔබට උදව් කළා. ඒක හොඳට කරන්න ඇති කියලා මං විශ්වාස කරනවා. Then now today we are going to start from that point onwards. අපි එතනින් ඉස්සරහට ඒ unit 7 එකේ ඉතුරු කොටස අපි මේ අද වීඩියෝ එකකින් සාකච්ඡා කරන්නේ. So in this video also you will learn many things about what we discussed at the beginning. The things that we can do after A level. Right? Now let's see what it is. Right? We are going to start with the reading one. අපි එන පටන් ගන්න reading එකකින්. Before reading, there's a small activity. Before reading, කියවීමට කලින් පුංචි activity එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? What is an apprenticeship? Apprenticeship means apprentice that you have learned or you have heard. අහලා තියෙනව නේද? Now have you heard something like ආදුනික? That is that, right? අන්න ඒකයි. මොනවද ආදුනික කියන්නේ? Is it a well trained one? හොඳට පුහුණුව ලත් කෙනෙක්ද? නෑ. ආදුනිකයා කියන්නේ යම් කිසි දෙයකට පුහුණු වෙන කෙනෙක් නේද? So who is an apprentice? An apprentice කියන්නේ කවුද? ආදුනිකයා කියන්නේ කවුද? Select the most suitable answer from the 3 following descriptions. So then මේ apprentice ගැන නැත්නම් ආදුනිකයා ගැන විස්තරයක් තියෙනවා. There are 3 paragraphs. Right? So select the most suitable. ඒ paragraph 3න් මෙන්න මෙයා ගැන කියවෙන වචනය. කියවෙන paragraph එක කොයිකද? Now let's read the paragraphs and see which paragraph describes this person. අපි එහෙනම් මේ ඡේද 3 කියවලා බලමු කොයිකේද මෙන්න මෙයා ගැන හරියටම විස්තර කෙරෙන්නේ කියලා. First one, the apprenticeship is the first year of the advanced level class. Advanced level class එකේ පළවෙනි අවුරුද්දේ අයට කියනවලු මේක. During your apprenticeship, you begin to study your advanced level subjects. එහෙනම් ඒ කාලේ you begin to study පටන් ගන්නවලු advanced level subjects. බලන්න එහෙම ඇත්තද කියලා, right? An apprentice is a grade 12 student. Grade 12 students ලාට කියනවලු මෙහෙම apprentice කියලා. Nowadays, before you begin your apprenticeship, you can take a few weeks to decide on your advanced level subjects. Nowadays, මේ දවස්වල before you begin your apprenticeship එක නැත්නම් ඒ ආධුනික කාලය පටන් ගන්න කලින් you can take few weeks සති කීපයක් ගන්න පුළුවන්ලු to decide තීරණය කරන්න මොනවද on your advanced level subjects. So what are the advanced level subjects you are going to do?
මොනවද කරන්න යන්නේ කියලා තීරණය කරන්න සති 3ක් විතර ගන්න පුළුවන් ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් වලට. ඒකද මේකෙන් කියන්නේ හරිද? Second one, an apprenticeship is a type of professional training. ඒ කියන්නේ professional training, වෘත්තිමය training එකක්. පුහුණුවක්ලු where you learn a skill or trade. skill එකක් කුසලතාවයක් or trade එකක්. Most by working under an expert in that profession. Expert in that profession. මේ profession එකේ වෘත්තියේ expert කෙනෙක්. අති දක්ෂයෙක්, හොඳ senior පුද්ගලයෙක්. ඒ වෘත්තිය ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙන පුද්ගලයෙක් යටතේ කරන under an expert. යටතේ කරන පුහුණුවීමක්ලු. An apprentice gets a very special training. එහමයට gets a very special විශේෂ training එකක් ලැබෙනවා. So it is also called on the job training. ඒකටම කියනවලු on the job training කියලා. එතකොට ඒ ක්ෂේත්‍රයේ නිපුණ පුද්ගලයෙක් යටතේ on the job training යටතේ රැකියාව කරන ගමන් පුහුණුව ලබනවා. on the job training. It can include, ඒකට include වෙනවා, ඇතුළත් වෙනවා some formal studies ටිකක් තියෙනවා in a classroom as well. classroom එක කරන formal studies ටිකකුත් තියෙනවා. විධිමත් විදියට ඉගැන්වීමේ ක්‍රියාවලියක් තියෙන කොටසකුත් තියනවලු එකේ. Nowadays මේ දවස්වල many technical or vocational training programs, technical තාක්ෂණික training programs and vocational වෘත්තීය පුහුණු ඒ programs වලත් තියෙනවලු. also have an apprenticeship එකක්. ඒවයි මේවා තියෙනවලු. So now which paragraph? The first paragraph talks about like students like you, advanced level students. දැන් පළවෙනි ඡේදය කියවනේ A level ළමයි කියලා කිව්වා. මේක කියන්නේ එතකොට නිපුණ වෘත්තීය නිපුණ පුද්ගලයෙක් යටතේ ලබන පුහුණුවක් ගැන නේද මේක කියවනේ. ඒකද මේකෙන් කියවෙන්නේ apprenticeship නැත්නම් apprentice කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් තවත් paragraph එකක් තියෙනවා. An apprenticeship is a hobby. ඒක විනෝදාංශයක්ලු which you try at home. ඔබ ගෙදරදී කරන විනෝදාංශයක්. which you try at home. which if you are good at, ඔබ යම් කිසි දෙයකට දක්ෂයි නම් අන්න ඒක කරන. you can turn into professions. යමකට ඔබ දක්ෂ නම් ඒක profession එකක්, වෘත්තියක් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ පුහුණුවක් කරන එකක්. An apprentice is someone who has a lot of free time. දැන් එහෙම කෙනෙකුට has a lot of free time. ගොඩක් නිදහස තියනවලු. And thus begins to make things like food items. මේ විදියට begins පටන් ගන්නවලු මොනවද? begins to make things like food items. කෑම වර්ග හදන්න. Now think that if you are interested in preparing certain things or cookery, උයන්න ඒ වගේ දේවල්ට ආසයි නම් අන්න කෑම වර්ගයක් හදනවා. ඒකෙන් business එක පටන් ගන්නවා. something like that. items and handicrafts at home. අත්කම් අතින් හදන දේවල්, පොඩි පොඩි මැවුන්ගේ තුන් එක එක පුංචි භාණ්ඩ හදන ඒවා අත්කම් භාණ්ඩ. and starts a business by selling them to family and friends. Then you start making those things, maybe food items, පුංචි පුංචි ආහාර වර්ග, එක පුංචි පුංචි අත්කම් භාණ්ඩ, ඔය විසිතුරු භාණ්ඩ තියෙන ඒවා නැත්තම්
පොඩි බෑග් ඒ වගේ හදනව වුණත් right so විවිධ දේවල් තියෙනවා නේද ඒවා හදලා selling to family or friends පවුලේ සමාජිකයන් හෝ friends මිතුරන් අතර විකුණලා ඒ වගේ ඉන්කම් එකක් ලබන අන්න ඒකට and the other thing is nowadays such apprentices can make a lot of money එවැනි අයට පුළුවන් make lot of money ගොඩක් මුදල් උපයන්න so which paragraph talks about this apprentice මේ ඡේද තුنين කොයිකින්ද කියවුනේ අපිට ඇත්තටම මෙන්න මේ ගැන is it the first paragraph or the second or the third so now you understood you can remember the third paragraph you talk about අපි දැන් තුන්වෙනි ඡේදය කියුවේ අපි යමකට ආසාව තියෙනවා නම් දක්ෂතාවය තියෙනවා නම් ඒ තුලින් යමක් gedara ඉඳන් නිදහසේ හදලා විකුණලා මුදල් උපයන ක්‍රමයක් ගැන නේද? වත්කම් භාණ්ඩ පුංචි කැවිලි වර්ග ඒ වගේ. The second paragraph talks about getting a training under a certain expert in the profession. වෘත්තියක නිපුණ පුද්ගලයෙක් යටතේ පුහුණුවක් ලැබමින් ඉගෙන ගැනීම. මේක කිව්වේ first paragraph talks about advanced level students like you. Which one is that? Actually, this apprenticeships or apprentice actually describes well the second paragraph. මෙන්න මේකෙන් තමයි එන මේ දෙක හොඳටම පැහැදිලි වෙන්නේ. Not the first paragraph, not the third paragraph. It is not about advanced level students. Advanced level students ලා ගැන නෙමෙයි මේ කියන්නේ ඇත්තටම. ආධුනිකත්ව පුහුණු කියලා එහෙම තියෙන්නේ. So that means if you are interested in becoming a certain person, certain profession, යම් කිසි වෘත්තියක නිපුණ පුද්ගලයෙක් වෙන්න කැමති නම් ඒ නිපුණ පුද්ගලයෙක් යටතේ ඔබ පුහුණුවක් ලබනවා. එතකොට ඔබට කියනවා ආධුනිකයා කියලා. එයාට තමයි apprentice කියන්නේ. Right? So I hope now it is very clear to you and also not the third one as well. Third one is just like a hobby. ඔබ විනෝදාංශයට කරන දේවල් කියවන්නේ ඒ තුලින් යම් ආදායමක් ලබනවා. It is not that of course, right? So the second one actually talks about these two words. I hope now you got a clear idea about it. So then after advanced level වලින් පස්සේ ඔබත් මෙවැනි දේවල් කරනවා නේද? එහෙනම් ඔබට මේ වගේ පුහුණු වීම වලට යන්න පුළුවන්. Let's see more about these things. Circle the jobs below that can have practical training component. Practical training component. ප්‍රායෝගික training පුහුණු. Right component එකක් තියෙන අන්තර්ගතයක් තියෙන in addition to formal course of study. Formal course of study just like in a classroom. පන්ති කාමරේ ඉගෙන ගන්නවා වගේ ඉගෙන ගන්න කොටසට අමතරව ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලැබෙන දේවල් මොනවද මේවෙන්? මොනවද? Circle the jobs. අපි බලමු electrician එකේ තියනවාද formal course of study? classroom එක යමක් ඉගෙන ගන්න තියනවාද? ඒකම ප්‍රායෝගික පුහුණු වීම තියනවාද? Yes, of course, you can get that. Electricians, maybe that first you will have to study about those things. පරිපත ගැන ආරෙමේ පොඩ්ඩක් කියා දෙන්න ඊට පස්සේ practicals you have to do that. And welder ඔබ කියන්නේ අර welding කියන welders also maybe classroom studies may be less but more practicals තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ නේද? What about tailor කෙනෙක් ඇඳුම් මසන්නෙක්? It can be of course, right? So maybe the cutting clothes and other things. Then ඇඳුම් මසන්න කපන්න එපා.
ඒ කැපීම් පිළිබඳ එහෙම පුංචි classroom එකේ වැඩ තියෙයි. ඊට පස්සේ practical තියෙනවා. So then this one also will have that. Tailoring also. And mechanics also. So they have both. They have practical, ප්‍රායෝගික පුහුණුවීම් තියෙනවා. And carpenter, වඩුවෙකුට. So he actually needs to practice with an expert. හොඳ වඩුවෙක් ගාව තමයි පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. එයා එතකොට so there also you have a lot of practical training. And even under welder also you will have practical training, no? And TV radio repair කරන කෙනෙක් වුණත්, so there also you will have first lessons as well as practical training. අපි practical training එකක් නැතුව එක පාට ඉගෙන ගන්න බෑ. You have to first get lessons from an expert in that field or in that profession. ඒ වෘත්තියේ expert කෙනෙක්ගෙන් අපි අවශ්‍ය කරුණු ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉගෙනගෙන ඒවා ප්‍රායෝගිකව එයා යටතේ වැඩ කරලා හුරු වෙන්න ඕනේ. And beautician රූපලාවන්‍යම කරන. So maybe there are certain things but you need to practice under an expert. First you get a certain training and practice. And private bus conductor needs a practice. පෞද්ගලික බස් රථයක කොන්දොස්තරවරයෙකුට ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ඕනිද? Maybe very short one. Or maybe not. Even without that, if he or she, no, there are no she's actually less. ගොඩක් පිරිමෑනේ මේ ජොබ් එක කරන්නේ. සුළු කාලයකින් අපි අවශ්‍ය කරුණු ටික ගන්නවා නම් අවශ්‍ය මේ දුරට කොච්චර ගාණක්ද ගන්න කියලා දන්නවා නම් can engage in the job. ඒ රැකියාව ටක් ගාලා නිරත වෙන්න පුළුවන්. මාස ගණන් මාස 3ක් මාස 6ක් එහෙම practicals අවශ්‍ය නැහැ ඒවට නේද? And beetle seller බුලත් විට විකුණන කෙනෙකුට need a practical training. No, not necessary, isn't it? පුහුණු වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒවා හදලා විකුණන්න තියෙන්නේ මිල දාන්න ඕන, right? And also computer graphic designer. So that computer graphic designer needs, of course, right? Should get lessons. අදාළ පාඩම් අරගෙන ඒවා practical කරන්න වෙනවා. So now you see, when you think of these jobs, there are certain jobs that you actually need to train under an expert. Expert කෙනෙක් ඒ ශාස්ත්‍රයේ නිපුණ පුද්ගලයෙක් යටතේ ඇත්තටම ඔබ පුහුණු විය යුතුමයි. එතකොට තමයි හොඳ ඒ ශාස්ත්‍රයේ නිපුණෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර දේවල් තියෙනවා එකපාරටම ඔබට කරන්න පුළුවන් දේවල්. For an example, මොනවා හරි අපි දෙයක් විකුණනවා. Like beetle seller. බුලත් විට විකුණනවා. So if you know the ingredients and you can prepare that, හදන්න පුළුවන් නම් ඒක විකුණන්න. It's not if you know a bit of maths. පොඩ්ඩක් ගණිතය දන්නවා නම් කීයක් හරි දුන්නාම ඒකේ ඉතුරු දෙන්න ඒවා balance දානවා. That's all right. So then now this talks a little about the things that we would be doing in our future. අපි අනාගතේ මොනවද කරන්නේ? කරනකොට මොන වගේ දේවල්ද තියෙන්නේ කියන එක පොඩි අපිට now there is a little light. පොඩි ආලෝකයක් ලැබෙනවා. පොඩි දැනුමක් ලැබෙනවා. Now let's go and talk further about this, right? In some professions, සමහර professions වල සමහර වෘත්තීන් වල the on-the-job training component is compulsory. On-the-job training, that means you are doing the job and learning the job.
ඔබ රැකියාවත් කරනවා රැකියාව කරන අතරම ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේ ඔබ ඉගෙන ගන්නවා ඉගෙන ගන්න කරන අතරේ රැකියාවත් කරනවා. on the job training. ඒක කම්පල්සරි අනිවාර්ය කම්පෝනන්ට් එකක්ලු. සමහර ප්‍රොෆෙෂන්ස් වල which all students have to complete successfully in order to practice the profession. ඒ profession එක practice කරන්න නම් වෘත්තිකයෙකු වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ on the job training එක successful වෙන්න ඕන. complete successfully සාර්ථකව නිම කරන්න ඕනි. then only you will be able to practice that profession. ඒ වෘත්තිය ඇත්තටම නිරත වෙන්න පුළුවන් ඒ කොටස සම්පූර්ණ කළාට පස්සේ විතරයි. These professions also have a specific name. මේ professions වලට specific names විශේෂ නමක් තියෙනවා. For the practical training. ඒ practical training වලට විශේෂ නමක් තියෙනවා. You study and you do practical training. So then during that training period you are given a special name. ඔබ මේ practical training කරන කාලෙදී කරන නම කියන නමක් තියෙනවා. Given below are few such professions. මෙන්න පල්ලෙහෙන් දීලා තියෙන මේ වගේ professions කීපයක් with the name given their practical training. මේ practical training එක කරන කාලෙදී කියන නමත් එක්ක දීලා තියෙනවා. But they are jumbled. ඒ වුණාට ඒවා mixed, jumbled. එක පිළිවෙලකට නෑ. Match this name with the correct profession by drawing a line. ඉරක් ඇඳලා ඒ ටික match කරන්නලු. Let's read and see. Now the professions: doctor, lawyer, accountant, chef and planter. And the practical, now while they are doing this practical training, ඒගොල්ලෝ practical training එක කරනකොට ඒගොල්ලන්ට කියන නම් තමයි මේ. First one, creeper, accounts assistant, commis chef, intern, apprentice, නැත්නම් junior. So what do you call the doctor? When the doctor, now from the university, after studying maybe 3 years, they are going to another hospital and practice their job under specialist, under senior doctors. So we call them internship doctors කියලා එහෙම අහලා තියෙනවනේ. එතකොට මේ පුහුණු වෙන කාලේ ඒ කාලේ වරුණාම තමයි එයාට ඇත්තටම ડોක්ටර් කෙනෙක් විදියටම they can practice their job. And a lawyer is also this apprentice or junior lawyer කියලා කියන්නේ. And also accountant, accounts assistant. That's easy. Accounts assistant. And chef we call commis chef. And planter we can call him this creeper. Now you see the professions and the names that they have been given under their practical training. ඒ වෘත්තීය සහ ඒගොල්ලෝ ප්‍රායෝගික පුහුණුව ලබන කාලෙදී කියන නම් මේවා දැනගන්න. That is good for your life, right? Because your name can be one of these things in future. අනාගතයේ ඔබටත් මෙන්න මේ එකක් කියන්න පුළුවන්. ඔබ ඒ practical training වෙන කාලෙදී, right? Or maybe your friend. So you should know these names. And next, you are now going to read about a Sri Lankan girl who followed a course with on-the-job training at NITA. Now you are going to read. ඔබ කියවන්න යනවා මොකක් ගැනද?
about Sri Lankan girl, Sri Lankan girl කෙනෙක් ගැන who followed a course with on the job training එකක් තියෙන NITA එකේ course එකක් follow කරපු girl කෙනෙක් ගැනයි ඔබ මේ කියවන්න යන්නේ. Which is the acronym for the National Apprenticeship and Industrial Training Authority. What is it? ඔබට මතකයි අපි acronyms ගැන කතා කරා. Initialism කියුවා, acronyms කිව්වා, abbreviations කිව්වා නේද? Initialisms අකුරු විතරක් කියනවා. අර BBC කියන්නේ British Broadcasting Corporation. මේ වචන තුනේ මුල අකුරු තුන අරන්. මේකත් එහෙමයි. මේ බලන්න. N national NITA here A I here T A වචන හතරේ 1 2 3 4 5 there are 5 words, so they have taken the first letter. පළවෙනි අකුර අරගෙන මේ වචනේ හැදලා තියෙන වචනේ අපි අකුරක් ගන්න කියන්නේ වචන අකුරු ටික එකතු කරලා එක වචනයක් විදිහට ඒ වගේ වටනේ අපි කිව්වේ acronyms කියලා. අර UNICEF කියලා හැම අපි we learnt in our previous unit. So now you know what an acronym is, right? So then you know how this word is formed. මේ වචනේ NITA කියන එකේ දිග නම දන්නවා නේද? ඒකත් මතක තියාගන්න. So then this girl has followed a course in NITA. Right? Yeah, course එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකට training at NITA. So then before you start reading, now you are going to read a long text. දිග text එකක් කියවන්න. Before you reading, එක කියවන්න කලින් look at the picture below and try to guess what kind of training she chose. Look at the picture. මේ පින්තූරේ බලලා can you guess? ඔයාට පුළුවන් ද guess කරන්න මෙයා මොන වගේ පාඨමාලාවද තෝරගෙන ඇත්තේ? Just have a look at, see what is she doing? මොනවද එයා කරන්නේ? Is she writing? Or is she doing something else? And there are some words also given. Not only boys, but girls also can do many things. පින්තූරේ බලලා can you guess මොන වගේ පාඨමාලාවක්ද මෙයා කරන්න ඇත්තේ? You can see some 2 wires. wires තියෙනවනේ. wire එහෙම අරගෙන මොන හරි කරනවා නේද? එහෙනම් you can guess now. Now your thinking, your guessing is important for you to understand the text. ඒතකොට මේ අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා ටෙක්ස්ට් එකක් කියවන්න යනකොට ටෙක්ස්ට් එක අවබෝධ කරගන්න get the picture clues කිව්වා නේද? පින්තූර වලින් දීලා තියෙන clues ඉඟි. එහෙනම් this is the picture clue for you to get a better understanding of the text what you are going to read. ඔබ දැන් කියවන්න යන ඡේදේ අවබෝධ කරගන්න දීලා තියෙන උදව්වක් මේ. Right? So then this will help you to get a clear idea about the text. Now let's read and see. අපි බලමු එහෙනම් ඡේදය කියවලා. Now read the text and answer the questions below. My name is Susikaran Vinota. You can understand it. My name is කියලා යාගේ නම කිව්වා. I'm 20 years old. Can understand? I'm from Skandapuram. I'm from Skandapuram. යා ඉන්න ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයේ නම. My father is a laborer. You know, යාගේ father laborer කෙනෙක් කම්කරුවෙක්. My mother is a housewife. Mother is not doing a job. යා ගෘහණියක්. I have a brother and 2 sisters. I have a brother means 1 brother and 2 sisters. යාගේ family details, right? ඊළඟට I studied at අක්‍රායන් මහාවිද්‍යාලය. එයා ඉගෙන ගත්ත පාසලේ නම අක්‍රායන් මහාවිද්‍යාලයම්.
right? So that is how they pronounce මහාවිද්‍යාලයම් කියලා කියනවා ඒ භාෂාවෙන් කියන විදිය. අපි විද්‍යාලය කියනවනේ. So විද්‍යාලයම් in Kilinochchi. So that school is in Kilinochchi. I studied up to the advanced level. I studied up to the advanced level. මම උසස් පෙළ දක්වා කියන්නේ up to ඉගෙන ගත්තා up to the advanced level. But I didn't get through maths. නමුත් මම maths පාස් වුණේ නැහැ. ගණන් පාස් වුණේ නැහැ. So I followed a course in electronics at NITA to become an engineer. ඒක නිසා මම follow කරාලු course එකක් electronic course එකක් at NITA. NITA එකේ මොනවටද? To become an engineer. ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න. There you have a chance. ඔබටත් එහෙනම් ඒ අවස්ථාවල් තියෙනවා. Even if you do not go to the university, there are other opportunities. තවත් අවස්ථාවල් තියෙනවා university එක ඇරෙන්න නේද? So NITA is one place like that. Earlier we talked about technical college. Now NITA, you know what NITA is? We were taught theory from the beginning. At NITA here at NITA we were taught අපට ඉගෙනුවා මොනවද? Theory from beginning. මුල ඉඳන්ම theory ටික. Theories from the beginning. මුල ඉඳන්ම theories ටික අපිට ඉගෙනුවා. So it was easy. ඒක නිසා ඒක හරි ලේසි. But we got scared when we saw the TVs and the radios during the practicals. ඒ වුණාට අපිට theory ටික අපිට හරිම ලේසි. පන්තියේදී ඉගෙන ගත්තා ඔක්කොම මුල ඉඳන්ම කියා දුන්නේ හරි ලේසි. But we got scared. ඒ වුණාට scared බය වුණාලු. මොකද when we saw the TVs and radios, අපි TV radio දැක්කහම කොයිදද? During our practicals. So then not only the theory part එක විතරක් මදිනේ. එහෙනම් ඒ ටික apply කරන්න practicals ඕනේ. So practical කරන්න ගිහිල්ලා TV radio එක දැක්කම පොඩ්ඩක් බයත් හිතුණලු. So that is what she says. There is a difference between school education and vocational training education. School education, පාසල් අධ්‍යාපනයයි vocational training වලයි there is a difference. පොඩි වෙනසක් තියෙනවලු. මේ වෘත්තීය අධ්‍යාපනයයි පාසල් අධ්‍යාපනයයි දෙක අතරේ. NITA is co-educational. So girls and boys learn together in the same class. NITA is co-educational. So NITA කියන්නේ අධ්‍යාපන ලැබෙන්නේ co-education. කියන්නේ ඒක නිසා girls and boys learn together. ගැහැණු පිරිමි ඔක්කොම එකට ඉගෙන ගන්නේ. Right? Only girls in one side, boys other side, or in one school, in one class. එහෙම නෙමෙයි. All mixed. ඒකට අපි කියනවා co-education කියලා. Both sex, girls and boys, all together learn in one class. ඒක නිසා අපිට boys and girls together learn in the same class. එකම පන්ති ඉගෙන ගත්තා. At school we never spoke to boys. Now she is a girl. මෙයා ගැහැණු ළමෙක්නේ. She says at school we never spoke to boys. ඉස්කෝලේදී අපි ගෑ ළමයි පිරිමි ළමයි කතා කරේම නැහැ. කතා කරත් maybe චුට්ටක් නේද? You are shy. But here ඒ වුණාට මෙහි we have to interact with everyone and learn with everyone. We have to interact with everyone and learn with everyone. හැමෝම එක්ක ඉගෙන ගන්න, කතා කරන්න, වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් මෙතන ඒ තත්ත්වය පොඩ්ඩක් වෙනස්. So these are her experience. මේ එයාගේ අත්දැකීම් කියන්නේ. Right? So that is Vinota. Right, now you can see her photo. This is Vinota. She is talking, she is telling her experience, right? We went on many educational tours to different parts of the country.
So while doing the course, මේ පාඨමාලාව කරන අතරේ night එකේ we went on many educational tours. අධ්‍යයන චාරිකා ගණනාවක් ගියාලු. To different parts of the country. රටේ විවිධ තැන්වලට. That chance is also there when you follow such courses. එහෙනම් මේ පාඨමාලාවල් කරනකොට එවැනි අවස්ථාවක් ලැබෙනවා ඔබට. Right? අධ්‍යයන චාරිකාවල් යන්න වෙනත් ප්‍රදේශවලට. But unfortunately, අවාසනාවකට we spoke only Tamil because she is from Kilinochchi. We spoke only Tamil. අපි Tamil විතරයි කතා කරේ. අවාසනාවකට. So, we had to speak in the little English we knew with each other. ඒක නිසා අපි දැන් මෙයා ටැමිල් විතරක් කතා කරාද when she goes to another place. එයා වෙන තැනකට ගියාම එතන ටැමිල් කතා කරන්නේ නැත්තම් we have one language, link language. So Tamils and Sinhala link join කරනවා. We learn about these link languages also in our previous units. අපි කලින් unit වල අපි ඉගෙන ගත්තා. link language කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. එතකොට if you can speak in English, ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන් නම් so even Tamils, they know some English. Even Sinhalese, they know some English. So Sinhala English ටිකක් දන්නවා. Tamils අයත් දන්නවා. එහෙනම් they can talk in English. එතන මෙයාත් මොනවද කරලා තින්නේ? Had to speak in the little English we knew. Little English we knew. අපි දන්න ඉංග්‍රීසි චුට්ටෙන් අපි කතා කරා. අපි communicate කරා. අපි ඒ වගේ එකට වැඩ කරනකොට කවුරු හරි හම්බුනාම නිකම් බලාගෙන ඉන්න බෑනේ. We have to exchange ideas. අපි අදහස් හුවමාරු කරගන්න ඕනේ. So when we go to educational tours, අධ්‍යයන චාරිකාණ යන්නේ වෙනත් තැනක ප්‍රායෝගික මොනවා හරි කරනවා බලන්න. එතන we have to talk. Just go and look is not enough. එතකොට to exchange your ideas, ඒ අදහස් හුවමාරු කරගන්න the language they used was English. English the භාවිතය. එහෙනම් English is important for you also, right? So then learning English is very important to every one of us. අපි හැමෝටම එන ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක වැදගත් වෙනවා. So then they talked with the little language they had. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ දන්න ඉංග්‍රීසියෙන් චුට්ටක් කතා කරලා තියෙනවා. ඒකයි මේක කියන්නේ. We each other and we managed somehow. We managed somehow. ඒ දන්න චූටි ඉංග්‍රීසියෙන් ඒගොල්ලෝ කොහොම හරි manage කරගෙන තියෙනවා. We had never visited Colombo before. We had never visited Colombo before. මීට කලින් කොළඹ ගිහිල්ලාම නැල්ලු. Because she is from the northern part of the country. උතුරු පළාතෙන්නේ. යා කොළඹ ඇවිල්ලාම නැල්ලු. But during my course, මගේ මේ course එක අතරේදී we visited Colombo 3 times. කොළඹ ආවල 3 පාරක්. So that is another advantage. එහෙනම් එකත් හොඳ වාසියක්. You see, I have been getting on-the-job training at Sri Lanka Telecom for the last 3 months. For the last 3 months. පසුගිය මාස තුනේ on-the-job training එකක් ගත්තලු කොහෙන්ද? Sri Lanka Telecom එකෙන්. මෙයා, right? It is a 1-year training period. It is a 1-year training period. අවුරුද්දක පුහුණු කාලයක්. I am training in-house in the CDMA section. I am training in-house, not in the field. ඒක ඇතුලේ පුහුණු වෙනවලු CDMA section එකේ. ඒවයි තියෙනවනේ එක sections in telecom. CDMA section එකේ තමයි මෙයා කරලා තියෙන training. Before I started my course, මගේ course එක මම පටන් ගන්න කලින් I didn't even know what CDMA phone was. CDMA phone එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලාත් මම දැනගෙන හිටියේ නෑ. Now I can easily repair them. දැන් මට ඒවා repair කරන්නත් පුළුවන්. So you see how happy she is. දැන් බලන්න යා ඒවා ඉගෙනගෙන තියෙනවා being a girl. ගැහැණු ළමෙක් වෙලා බලන්න. Things that we can do. Not only boys, පිරිමි ළමයින්ට විතරක් නෙමෙයි,
girls can also do many things. ගෑන් ළමයින්ටත් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. When I told my parents about this course, මේ course එක ගැන, when I told my parents, මගේ දෙමව්පියන්ට මම කිව්වම, they didn't know anything about electronics. They didn't know, ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැලු anything about electronics ගැන කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ අම්මලා තාත්තලා. That may be okay, true. They asked me what was there to learn about electronics. Then they asked, ඒගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා, what was there to learn about electronic ගැන මොනවද ඔය ඉගෙන ගන්න යන්නේ? මොනවද ඒක ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ? So it was the question asked by parents. දෙමව්පියෝ එහෙමයි යාගෙන් අහලා තියෙන්නේ. They also asked me why I want to do a boy's job. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා ඇයි මට ඕනි boys job, පිරිමි ළමයි කරන job එකක් කරන්න ඕනි කියලා. So her parents asked from her. එයාගේ දෙමව්පිය අහලා තියන්නේ එයාගෙන්. ඇයි ළමයි ඔයා පිරිමි ළමයි කරන job එකක් කරන්න යන්නේ? So you see the question. But my parents understood the importance of this vocational training. නමුත් මගේ parents ලා understood, තේරුම් ගත්තා, the importance of this vocational training, මේ වෘත්තීය පුහුණුවේ තියෙන වැදගත්කම දෙමව්පියෝ තේරුම් ගත්තා. After I started on the job training, මං on the job training එක පටන් ගත්තට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගත්තේ මේකේ තියෙන වැදගත්කම. That is okay. අපි යමක් දන්නේ නැත්නම් we don't know the value of it. අපි ඒකේ වටිනාකම දන්නේ නැහැනේ. So then now she is getting that on the job training. මෙයා on the job training එක ලබනවා. එතකොට ඒවා ගෙදර ගිහලා දෙමව්පියෝ එක්ක කිව්වම then they understood what it is. Then they allowed my younger sister also to follow an electrical course. Then they allowed, they means the parents, දෙමව්පියෝ ඉඩ දුන්නලු my younger sister also, මගේ නංගිටත් මොකක් කරන්නද? Follow an electrical course. Electrical course එකක් follow කරන්න නංගිටත් කිව්වලු. Now she is also following an electrical course at night. දැන් ඒ කියන්නේ යාගේ නංගිත් electrical course එකක් night එකේ follow කරනවා. My youngest sister is still studying. මගේ බාලම නංගි තාම ඉගෙන ගන්නවා. Those who study well can get a good job. Those who study well, මේක හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් can get a good job. හොඳ රැකියාවක් ගන්න පුළුවන්. We can open our own business and become entrepreneurs. Not only getting a good job. රැකියාවක් ලබා ගන්නවා විතරක් නෙමෙයි, we can start our own job, our own business. අපේම ව්‍යාපාරයක් පටන් අරගෙන අපිට හොඳ ව්‍යවසායකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. You can even find employment abroad. Employment means jobs. ඔබට පිටරට රැකියාවක් ලබා ගන්නත් හොයා ගන්නත් පුළුවන්. After you get the certificate, ඔබ මේකේ NITA එකේ certificate එකක් ගත්තොත්, that is recognized internationally. ජාත්‍යන්තරව පිළිගන්නා සහතිකයක්. එහෙනම් පිටරට ජොබ් එකක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. But I like to stay in Kilinochchi. මං ඒ උනාට කිලිනොච්චියම ඉන්න කැමතියි. එයා කියනවා. Where I grew up, මං හැදුණු වැඩුණ, and to develop my country without going abroad. Without going abroad. පිටරට නොගිහින් මම මගේ ගමේම ජීවත් වෙලා මගේ රටට සේවයක් කරන්න මගේ කැමතියි. It's a wonderful thinking. හොඳ අදහසක්. So because she is getting all these things free of charge. නොමිලේ ලැබෙන්නේ. නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලැබලා එහෙනම් අපි වෙනත් රටකට ගිහිල්ලා සේවය කරනවට වඩා we better do a service to our country, to our nation, to our brothers and sisters. අපේ රටට, අපේ ජාතියට, අපේ සහෝදර සහෝදරියන් සේවයක් කිරීම
වඩා වැදගත්. That is her thinking. එයත් හිතන්නේ එහෙමයි. See how simple, how important her thinking is. And now you read about that girl. Then there is a small activity. Complete the following table. Try to fill it in point form as much as possible. We learned writing in point form in our previous lesson. කලින් lesson එකේදී අපි ඉගෙන ගත්තා point form එකකින් ලියන්නේ කොහොමද කියලා. So we are not going to write full sentences. සම්පූර්ණ වාක්‍ය නෙමෙයි කෙටියෙන් අවශ්‍ය දේ විතරයි ලියන්නේ. ඒ විදිහට you have to complete this table. Profile. සුසිකරන් විනෝතා. සුසිකරන් විනෝතාගේ profile එක තමයි මේ. So now what is it? Name. So you have to write it here. So then what is the name? You can take the same name here. Susikaran. Vinota. Name. And next, age. How old is he? You could find it. She was 20 years, no? පළවෙනි ඡේදෙම ඔබ කියුවා මං හිතන්නේ මතක ඇති. Age 20 years. Then hometown. Now you could find in the first paragraph. Now I am 20 years. I am from Skandapuram. Kilinochie, Skandapuram, right? You can say Skandapuram. Right? School. What was her school? You could find that also in the very first paragraph. I studied at Akkarayan Mahavidyalayam. Akkarayan Mahavidyalayam. That is the name of the school. You can put Akkarayan. Mahavidyalayam. The name of the school. Then father's profession. What was her father? එයාගේ තාත්තගේ job එක මොකද්ද? Yes. My father is a laborer. Mother is a housewife. So then father is a laborer. Father and mother's profession, housewife. Number of brothers and number of sisters. You could find that also here. And then my mother is a housewife. I have a brother. A brother means one brother. And two sisters. Very simple. Number of brothers, 1. Number of sisters, 2. And institution trained at. එයා පුහුණුව ලැබපු ආයතනය. What is the institution?
At night, we were taught theory. So then, here, what is the institution he trained at? NITA. You know what NITA is? So when you write that one, you better write all in capital letters because it is an acronym. මේක acronym එකක් නේ. ඒ කියන්නේ මුල් අකුරු ටික අරන් අපි මේ හදලා තියෙන්නේ වචන. Right? So ඒ අකුරු ටික අපි එක වචනයක් විදිහට කියන එක නිසා අපි ඒකට acronym කියනවා. අකුරු කියනවා නම් අපි ඒකට කියන්නේ initialism කියලා කියනනේ. අපි ඉගෙන ගත්ත කලින්. So then on the job training location කොහෙද? On the job training location in on the job training කරේ කොහෙද? ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් කොහෙද? කිලිනොච්චි නේද? Right? And then length of training period එකේ කාලය. Now we discussed, we learnt there then Sri Lanka Telecom for the last 3 months there, so that is on the job training and it's 1 year training period. 1 year training period. One-year training period. And main task during training. What is the main task during training? And what was work there? මොනවද කරේ? I am training in-house in the CDMA section. Before I started my course, I didn't even know what CDMA phone was. Now I can easily repair them. So then what was her main task there? Learning about CDMA and repairing. So then you can main task during training. CDMA or repairing. Or learning about CDMA. The differences between school and vocational training. The differences between school and vocational training. පාසල් අධ්‍යාපනය සහ වෘත්ති අධ්‍යාපනයේ වෙනස්කම්. So in the school education you get only theory. You get only theory. Or according to her, the මෙයාට අනුව නම් she didn't talk with the boys. Boys like කතා කරෙත් නැහැ කිව්වා නේද? So that sort of things are there. And also, and vocational training, you have on the job training. On the job training is there, and you have the chance of moving with all boys and girls. ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා නේද? So that sort of differences are there in between these school and vocational training, right? And the next one, a memorable experience during the training. Memorable experience during the training. Training ka කාලේ memorable මතක වෙන හොඳට මතක තියෙන සිදුවීමක් මොකද්ද? And she told that she had never visited Colombo. ඊට කලින් කොළඹ ගිහිල්ලාම නැහැ කිව්වා නේද?
මේ course එක කරනකොට they visited Colombo in an educational tour. It can be a memorable thing for her. එයාට හොඳට මතක හිටින්න. So it can be then visiting Colombo for her. Huh? So according to her, it is a memorable thing for her, right? එයාට ඒක memorable දෙයක්. So had parental approval before course? Course එකට කලින් parental approval. දෙමව්පියන්ගෙන් අවසරය අනුමැතිය තිබුණද? Yes or no? Circle the correct answer. Actually she had no. මුලදී කරන්න අවසරය දුන්නා approval. මුලදී they ask what is it? මොනවද ඔයාට ඔක ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ? එහෙමනේ ඇහුවේ. So now that is at the beginning. Had parental approval after course? Course එකකින් පස්සේ? Circle the correct answer. Yes. Why do you say so? Because even her younger sister started following a course in NITA. මෙයා මේක කරාට පස්සේ යාගේ නංගිටත් NITA කේම course එකක් කරන්න කියලා කිව්වා. So then the answer is yes here. So now I hope that you could find or you could get all these answers correct. And now there's a little after reading activity. So what is it? Now answer the following questions. What can you say about Vinotha's family background? What can you say about Vinotha's family background? ඒගොල්ලෝ family background එක පවුල් පසුබිම ගැන මොනවද කියන්න පුළුවන්? Yes, you can say now her father, he is a laborer. Mother is a housewife. They are not well-to-do people. Well-to-do people කියන්නේ හොඳ යමක් සමාජයේ කරන්න පුළුවන් ආදායමක් තියෙන පොහොසත් කියලා කියන්නේ එහෙම අය නෙමෙයි. Then they are, you can talk about they are, you can say poor family. What else? And also not educated about these things, about this vocational training. Ignorant කියන්නේ not educated, not aware of vocational training. Vocational training ගැන දැනුමක් නැතුව හිටපු කට්ටියක් නේද? Now that family background there, and they are speaking only Tamil, right? They did not have, so then we have to write in point form making ලියන්න අපි පුරු දෙමු. So then we know family background, no education about vocational training, and lack of knowledge, දැනුමක් නැතිකම. So likewise you can write, and also you can write about other, that means they used only one language, spoke only Tamil විතරක් කතා කරේ නේද? And their background, family background, in not English speaking, not well aware of what is happening, what is to be done, what are the things can be done after A level. So again දැනුමක් තිබුණ නැති කට්ටියක්. So then not aware of vocational training, you can say not So likewise, this is one I gave you 2 examples. You can write whatever that you feel. ඔබට දැනෙන ඔබ හිතන දේවල් ලියන්න පුළුවන්. මම මේ උදාහරණ එකක් දෙකක් ලිව්වේ. So write some more. And do you think Vinotha is admirable? Give reasons. Vinotha admirable. අගය කළ යුතු ගැහැණු දරුවෙක්ද?
yes නම් give reasons. No කියනවා නම් ඒකටත් give reasons. Actually she is admirable, no? You can say yes. Why? Because she has selected. Now when you tell the reason, because you can tell the reasons. One reason, she selected according to her parents the boy's job. ඒගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියෝගේ විදියට නම් පිරිමි ළමයි කරන රැකියාවක් කරේ. Repairing TVs and radios වගේ CDMA. And that can be one reason, or else because she didn't stop her learning after advanced level. A level කරාට පස්සේ යාගේ ඉගෙනීම යා නැවැත්තුවේ නැහැ. She searched for new avenues, new ways to continue her studies. එයාගේ ඉගෙනීම ඉදිරියට කරගෙන යන්න, එයා ආස පැත්තෙන් ඉස්සරහට යන්න ක්‍රම හෙව්වා. ඔයාලා NITA එකට ගිහිල්ලා started following a course at NITA. NITA එකෙන් එනම් course එකක් follow කරන්න පටන් ගත්තා. follow කරා. Not only that, she guided her family, and with that her younger sister also could follow a course at NITA. ඒ විතරක් නෙමෙයි, එයා course එක කරා විතරක් නෙමෙයි, එයා family එකත් දැනුවත් කරා. ඒ තුලින් එයාගේ නංගිටත් NITA එකේ course එකක් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. Then they both will succeed in their life. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ජය ගන්න මේක හේතු වෙන්න පුළුවන්. So actually she is an admirable character. අගය කළ යුතු චරිතයක්. So you write your reasons, right? I just gave you some examples. What do you think? You tell here the reasons. What do you think Vinota means by the words? Not only boys, girls also can do many things. The Vinota කියනවා මෙන්න මෙහෙම. Not only boys but girls also can do many things. ගැහැණු ළමයින්ටත් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේකින් විනෝත අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? Can you now that's what do you think about that? මේක කීමෙන් විනෝත අදහස් කරේ මොකද්ද? Not only boys, girls also can do many things. පිරිමි ළමයින්ට විතරක් නෙමෙයි, ගැහැණු ළමයින්ටත් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. What does it mean? You write your idea here. It means not only the girls, not only the boys. We can't separate one thing for one sex. පුරුෂයන්ට විතරක් මේක, ගැහැණු ස්ත්‍රීන්ට මේක කියලා නෑ. If you try, you can do anything. ඔබ උත්සාහ කළොත් ඔබටත් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. Maybe you are a girl. Maybe you are a boy. If you try, you can do anything. So there is no separate one. Now, maybe that you think cooking is done by your mother. So you think it is the job of ladies. දැන් ගෙදර උයනේ කරන්නේ ගොඩක් අම්මානේ. ඒක අම්මගේ රැකියාවක් කියලා හිතන්නේ. No. There are, now you see in major hotels, ප්‍රසිද්ධ හෝටල් වල කවුද යන්නේ? All males, not the females. So likewise, so we can't separate like that. එහෙම නෑ. So that's what she means. Even the girls can do the jobs done by the boys. පිරිමි කරන ඒවා ගැහැණු ළමයින්ටත් කරන්න පුළුවන් උත්සාහ කරොත්. So that is the courage that she has. So you can describe it here, right? Next one. What can we learn from Vinota's experience? Vinota's experience, එයාගේ අත්දැකීම් වලින් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මොනවද? Now, there you see, she explained, she described herself, how about her family background. She told she had, now here at the beginning you told about that brothers, sisters, parents, job and all those things.
So, and also when Vinotha's experienced, then she started following a course at NITA. Then what she did during the course, and she had the chance of joining educational tours and visiting Colombo 3 times, and talk with the other people with the little English that she had. එයා දන්න චුට්ටි ඉංග්‍රීසියෙන් අනිත් අයගේ අනිත් භාෂාවල් කතා කරන එක අදහස් වමාරු කරගත්තා. එයා now she can repair CDMA phone or anything now. ඒ වගේ දක්ෂතාවක් ලබා ගත්තා. So then with this experience, what can you learn? So what can you learn? You can learn a lot of things with this character. මේ චරිතය තුළින් ඔබට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. So then you also will not, I'm sure, stop from A level. උසස් පෙළින් විතරක් නවතින්නේ නැහැ. Definitely all of you should try your level best to enter the university. University යන ඉලක්කයෙන්ම වැඩ කරන්න පුළුවන් ඔයාලා ඔක්කොටම. Even if you cannot, ඒ උත්සාහයේදී බොහොම අතලොස්සයි විශ්වවිද්‍යාලය යන්නේ. අනිත් අය, you should not give up. අතාරින්න එපා. Be in the game. Game එකේම ඉන්න. Try like she did. මෙයා කරා වගේ ඔබේ උනන්දුව, ඔබේ ආසාව, ඔබේ කැමැත්ත තියෙන පැත්තක් කරා යන්න. So ඒකට ඕන තරම් අවස්ථාවල් තියෙනවා. One is at the beginning, in the first part of this unit we talk, that is the technical college. Even with 6 S passes, O level S pass 6ක් එක්ක උනත් කරන්න පුළුවන් ඕන තරම් පාඨමාලා තියෙනවා technical college එකේ. මෙතනදී තවත් එකක් ඉගෙන ගත්තා, NITA කියලා එකක්. NITA එකේ තවත් ඕන තරම් courses තියෙනවා. In NITA also there are many courses. NITA එකෙත් ඕන තරම් තව ඒ වගේ විවිධ පාඨමාලා තියෙනවා. ඔබේ කැමැත්ත අනුව තෝරගන්න පුළුවන්. ජීවිතේ ජය ගන්න මේ මොකක් හරි ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. So then don't stop learning after A level if you cannot enter the university. විශ්වවිද්‍යාලය යන්න බැරි වුණා කියලා ඉගෙනීම නවත්තන්න එපා. There are many other opportunities, many other options. තවත් විකල්ප ඕන තරම් තියෙනවා. Try one of them. You can make your life a better one. And next one, what do Vinotha's words tell us about the importance of learning more than one language? Very important. Vinotha's වචන වලින් කියනවා, tell us about the importance of learning more than one language. එක භාෂාවකට වඩා භාෂාවල් ඉගෙන ගැනීමේ ඇති වැදගත්කම විනෝදාතින් කියුණා. What is it? Can you remember when she went on a trip or educational tour to other places in the country? රටේ වෙනත් තැන්වල. Now she is from Kilinochchi and spoke only Tamil. එයා කතා කරේ Tamil විතරයි. හැබැයි වෙනත් තැනකට ගියාම තමයි තේරුනේ Tamil වලින් ඔක්කොම කරන්න බෑ කියලා. And even if you speak only Sinhala, ඔබ සිංහල විතරයිනේ කරන්නේ, ඒත් එහෙමයි. වෙන තැනකට ගියාම සිංහල වලින් සියල්ල කරන්න බැරි වෙනවා. නමුත් මේ හැම තැනදීම අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා if you learn this language, English language, because English is spoken with by many people. ගොඩක් අය, even the Tamil speak English, even the Sinhalese speak, and even other country people, most of the countries, they know this language. So you understood the learning more than one language. එක භාෂාවකට වඩා භාෂා කීපයක් දැනගැනීමේ ඇති වැදගත්කම ඔබට තේරෙනවා. Then learn English. English ඉගෙන ගන්න අමාරු නෑ. හරිම ලේසි. Just follow the lessons here. මේ පාඩම් ටික හරියට මේ activities ටික කරා නම් මේ A level general English එකේ you will improve a lot of things. You improve your English in many ways, right? You will learn a lot of things and improve your all skills. Next one. Give this story a suitable title.
Now you read a nice story about Vinotha. Vinotha ගැන අපි ලස්සන කතාව කියවනේ. ඒකට ඔබට හැඟෙන විදියට ටයිටල් එකක් මාතෘකාවක් දෙන්න. So you have to give it. ඔබ දෙන්න එක. Because now you have a clear understanding about the story what we read. අපි කියවපු ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවනේ. ඔබට හිතෙන විදියට මේකට මාතෘකාවක් ලියන්න. Try that. Next one, what do you think Vinotha is doing now? What do you think Vinotha is doing now? Vinotha දැන් මොනවද කරන්නේ? ඔබ හිතන විදියට. Give reasons based on the text. Text එකට අනුව ඔබ හේතුවක් දෙන්න. එයා මොනව කරනවද? She must be doing a job. In which field? Maybe repairing mobile phones, or maybe working in related to telecom. ඒ වගේ මොනවා හරි ඒ සම්බන්ධ රැකියාවක් නේ කරනවා ඇත්තේ. ඒ අනුව you just think of it and write the answer. Next one, get into groups of 4. හතර දිනක කණ්ඩායම් හැදිලා imagine that you are Vinotha. ඔයා විනෝත කියලා හිතාගෙන. Imagine, think you are Vinotha, her mother, her father and her sister. So four people in your group. One is Vinotha, mother, father and sister. Have a conversation about Vinotha's intention to study at night before the course. Before the course. Course එකට යන්න කලින් විනෝදගේ අදහස කියනවා දෙමව්පියන්ට. Now that family members are there, Vinotha is there, mother, father and sister. So have a discussion. මේ discussion එක කරන්න with your friends. ඔයාට පුළුවන්. Even being at home. Now if you have no friends now, then මේ මොහොතේ ඔබට මිතුරන් නැත්තම්, when you do this activity in the classroom, you will do it very well. පන්ති කාමරේ මේක කණ්ඩායමත් එක්ක කරන්න පුළුවන්. තනියමත් කරන්න පුළුවන්. I will help you. Try it out. මම උදව් කරන්නම්. බලන්න කරලා. You can improve your language. Maybe. Now you know that just imagine that Vinotha and the parents and the sister. කට්ටිය ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන ඔයා විනෝත කියලා හිතාගෙන ඔයාගේ අදහස කියන්න. I'll tell like this example. Mother, I thought of following a course at night. I thought of කියන්නේ මං හිතුවා. If there are things for you to write, you can write it down. අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා ලියා ගන්න එක. I thought of following a course. මං හිතුවා course එකක් follow කරන්න at night එකේ. So maybe father can ask, oh, what is night? ඒ මොකද්ද night කියන්නේ? Then you can explain. It is a place where we can learn and get training. I thought to follow an electrical course. මං හිතුවේ electrical course එකක් follow කරන්න. ඒතර අම්මා කියන්න පුළුවන්, girl, you are a girl. What are you going to do? Are you going to do a job done by boys? කියලා අම්මා කියන්න පුළුවන්. ඔයා දැන් මේ boysලා කරන job එකක්ද කරන්න යන්නේ? Then the sister also can tell something. Yes. What are you going to do, sister? මොකක්ද අක්කේ ඔයා කරන්න යන්නේ? Then sister can, that means Vinotha can, no sister, it is a course. Not only the girls, not only the boys, we also can do anything. අපිටත් පුළුවන් කරන්න ඕන දෙයක්. So likewise, you can have a discussion. මේක ඔයාට තනියම කරන්න පුළුවන්. ඔයා රංගපාන්න ඕනේ හැමෝගෙම චරිත. You speak as if you are Vinotha. You speak as if you are Vinotha's father, Vinotha's mother and Vinotha's sisters. එහෙම හිතාගෙන ඔයාටම කතා කර you can practice. So go to the school and do it practically with your friends. And I help you for that and try out. This is before joining the course.
මේ course එක follow කරන්න කලින්. This one, have a conversation about Vinotha's intention to study at NITA after she finished the course. Course එක ඉවර වුණාට පස්සේ. This is before the course, this is after the course. Then course එක ඉවරලා with the same group. Vinotha is there, father, mother, sister. Have the discussion. ඒ විදියටම මේ කණ්ඩායම අතරේ පොඩි සාකච්ඡාවක් කරන්න. In English. So I helped you for the first one. ඒ විදියට ඔයා දන්න ඉංග්‍රීසියෙන් පොඩියට කියන්න බලන්න. So then you will do it well with your friends in the school. ඉස්කෝලේදී පන්ති කාමරේදී යාළුවොත් එක්ක මේක හොඳට කරයි. Until then you can practice at home, even alone, as you did the first activity. Okay. Next one, group work. Once again, in groups of 5 to 6, another group, කණ්ඩායමක් 5ක් හෝ 6ක් ඉන්න කණ්ඩායමක් හැදිලා discuss the advantages and disadvantages of co-educational or mixed schools. Advantages and disadvantages. වාසි සහ අවාසි. Mixed school වල ඒ කියන්නේ girls boys දෙගොල්ලම එකට ඉගෙන ගන්න පාසල් තියෙනවා. සමහර ඒවා තියෙනවා boys school. Some are girls school. The others are mixed school. Mixed schools වල තියෙන advantages. Use a table like the one below to summarize your discussion. Try to list at least 3 points each. මේ table එක මේ වගේ එකක් ගහගෙන මේකේ ලියන්නලු මොනවද? One below to summarize your discussion. You discuss කණ්ඩායමත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. ඒකේ තියෙන advantages of mixed schools. Mixed schools වල තියෙන වාසි. Disadvantages of mixed schools. Mixed schools වල තියෙන අවාසි. So at least 3 points you must summarize. කෙටියෙන් ලියන්න. What are the advantages of mixed schools? You can or you get the chance of working with boys and girls together. ගැහැණු පිරිමි ඔක්කොම එකට වැඩ කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. In mixed school you get the chance of studying with the opposite sex. Opposite sex කියන්නේ විරුද්ධ ලිංගිකයන්. ඒ කියන්නේ boys with the girls, girls with the boys. ඔක්කොම එකට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. That can be an advantages. As advantages, you can write it down. Another advantage and another advantage. So once you have the discussion, සාකච්ඡා කරාම කණ්ඩායම ඇතුලේ මේකට කරුණු තුනක් ලේසියෙම ලියා ගන්න පුළුවන්. And disadvantages of mixed schools. Mixed schools වල තියෙන අවාසි. Write at least 3. So when you have the discussion, යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා කතා කරාම මිශ්‍ර පාසල් වල තියෙන වාසි සහ අවාසි. Write it down and get a good list. And after that, use the points you listed to write a short essay on the topic. Use the structure you learnt in Unit 3 to write an introduction and a conclusion to this essay. Now you have collected in that table some points. Points ටිකක් දැන් එකතු කරලා තියෙනවානේ. About the advantages and disadvantages of learning in a mixed schools. මිශ්‍ර පාසලක ඉගෙනීමේ ඇති වැදගත් වාසි සහ අවාසි. We have summarized them into a table. ඒ කරුණු එකතු කරලා short essay රචනාවක් ලියන්න ඕන. අපි ඉගෙන ගත්ත in unit 3 how to write an essay. Unit 3 වලදී රචනාවක් ලියන්නේ කොහොමද කියන එක අපි සාකච්ඡා කරා. If you have forgotten, watch that video again. ඒක අමතක වෙන පොඩ්ඩක් ආපහු ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බලන්න. Right, I'll just tell you a little about it.
Introduction, there should be an introduction. An essay means not one paragraph. Essay එකක් කියන්නේ එක ඡේදයක් නෙමෙයි. First paragraph, introduction of the topic. මාතෘකාව introduce කරනවා, හඳුන්වා දීමක් කරනවා. මං කිව්වා ඒකෙදි මං සාකච්ඡා කරා paragraph එකක්. There is topic sentence, right? And supporting details. අපි කතා කරා. Just watch that video once again. අමතක නම් ආපහු ඒ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බලන්න. එතකොට මතක් වෙයි. The first paragraph you have to give the introduction, right? Introduction. What the topic? What is the topic? Advantages and disadvantages of learning in a mixed school. ඒකනේ අපේ topic එක මාතෘකාව. ඒක introduce කරනවා. ඊට පස්සේ the body of the essay. The body will have maybe 1 or 2 or 3 paragraphs or maybe more than that. The body of the essay ඡේද කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක now we are talking of two sides now. First you better discuss the advantages. So then body of the the essay, then you discuss advantages first. Advantages you may be discussing with one paragraph or maybe with 2 paragraphs, no matter. So advantages එක ඡේදයෙන් හෝ ඡේද දෙකකින් කියන්නත් පුළුවන්. With the examples. හැබැයි points දෙන්නොත් ඒවට examples කියනවා. Supporting details තියෙන්න ඕනි. ඒක confirm කරන්න ඒ කරුණ. And then you can discuss about the disadvantages. So disadvantages also may be 1 or 2 paragraphs. ඒකේ තියෙන අවාසි වෙනම ආයලියන්නේ. ඡේදයක් හෝ දෙකක් එන්න පුළුවන්. ඒවට give examples also. You can tell this is this, but that is not enough. You have to support with an example. යමක් කිව්වොත් ඒක තහවුරු කරන්න ඔබ උදාහරණයක් කියන්න ඕනේ. Right? So then in that way you can then find the conclusion. You finish the essay summarizing all what you said above. එහෙනම් මේ ඉහත කියපු කරුණ අනුව with your idea ඔබේ අදහසත් එකතු කරලා මේ අනුව අපිට තීරණය කරපුවා mixed schools have more advantages than disadvantages. Learning in a mixed school. Mixed school එක ඉගෙන ගැනීමේ disadvantages වලට වඩා advantages වැඩි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මොකක් හරි ඔබේ අදහසත් එක්ක මේවට supporting details එක්ක. And write a good essay and show it to the teacher, to your class teacher, to your English teacher, and get it corrected, and she will definitely guide you and correct the mistakes if you have done. And next one, a project, a field trip, an interesting one. තවත් project එක, field trip එකක් ගොඩක් රසවත්. Try to do this one also, right? It says preparation. 3 class leaders must find out where the closest technological or vocational trainings institute is. 3 class leaders. Class leader 3 find the closest සමීපතම ඔබේ පාසලට ඔබේ නගරයට technological or vocational training institution. There are training institutions, පුහුණු වෘත්තීය පුහුණු ආයතන, විවිධ පුහුණු ආයතන තියෙනවා ඔබේ ප්‍රදේශයේ. ඒවා හොයාගෙන with the help of your teacher arrange a class visit of half day to this training institute. එතනට ටීචර්ත් එක්ක කතා කරලා පොඩි visit එකක්, පොඩි trip එකක් arrange කරගන්න, සංවිධානය කරලා
It could be a technical college or a college of technology. It can be anything. College of technology or technical college එකක් වෙන්න පුළුවන්. It can be a state or private owned institution. It can be private or state means government. රජයේ ආයතනයක් වෙන්න පුළුවන්. පෞද්ගලික ආයතනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා ටීචර්ත් එක්කත් කතා කරලා අවශ්‍ය කටයුතු සියල්ල සංවිධානය කරලා පොඩි ට්‍රිප් එකක් arrange කරන්න. Then when you go to that place, while doing advanced level, you will learn lot of things. What can you do after advanced level, after A level? උසස් පිළිම් පස්සේ කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් ගැන දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ ඒ වගේ පුංචි ට්‍රිප් එකක් arrange කරගත්තොත් it can be half day. දවසින් භාගයක් වෙන්න පුළුවන්. එක දවසක් ගියත් ඒක පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. Discuss with your teacher, find institutions closer to your place, your school, and arrange a trip. And it is there you can enjoy and also learn for your life to make your future a better one. Right. Hope that you will enjoy that project or the field trip. And the next one, another group work. In groups of 5 or 6, do the following. නැවතත් කණ්ඩායම් හැදිලා මෙන්න මේවා. Before you make the trip, try to find out information about this training institute on the internet or by talking to people who have gone there. So then before you make the trip, a trip එක arrange කරන්න කලින් මෙන්න මේ ටික කරන්න ඕනේ. මොනවද? Find information about this institution. මේ institution ගැන තොරතුරු රැස් කරන්න. කොහොමද? It can be through internet, right? On the internet. Internet වලින් හොයාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒකට ගියා ඉන්නවනේ. ඒක ඉගෙන ගත්ත අය. එහෙම නැත්නම් ඒකේ වැඩ කරන අය. So there can be some people in your area because that is closer to your area, your school. Find more information. තොරතුරු ටිකක් රැස් කරන්න. During your class visit, ඊට පස්සේ class visit එකක් දානවනේ institution එක. Observe the surroundings. වටපිටාව හොඳට නරඹන්න. Read notices. ඒ ආයතනයේ තියෙන notice කියවන්න. Right? Remember these things. Find information about the institution. තොරතුරු හොයන්න ඕනි. ඊට පස්සේ trip එක යනකොට හොඳට වටපිටාව නරඹන්න. Notice boards ඔක්කොම කියවන්න. Talk to the teachers and students there. If it is a training institution, ඒක training institution එකනේ. එහෙනම් teachers like ඒක ඉගෙන ගන්න අයක කතා කරන්න. And find out the following. මෙන්න මේ තොරතුරු හොයාගන්න. The available courses. ඒකේ තියෙන පාඨමාලා මොනවද? Types of courses. මොන වගේ වර්ගද? course වර්ග තියෙන්නේ courses. Duration of courses. ඒ පාඨමාලා කාලය අවුරුද්දද දෙකද? Duration. Find about it. And facilities available. ඒකේ තියෙන පහසුකම් මොනවද? Number of teachers. ඒකේ teachers ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද? උපදේශකරු. Number of students. ඒකේ දැනට කී දෙනෙක් ඉගෙන ගන්නවද? Name of principal or head. ඒ ආයතනයේ head, principal, ප්‍රධානියාගේ නම. And whether the place seemed interesting. ඒ ස්ථානයේ interesting ද? හරි. යන්න හිතන ආස හිතන තැනක්ද? Clean, well maintained, welcoming. පිරිසිදුයිද? යන්න හිතන ආස හිතන තැනක්ද? The teachers seemed friendly. ගුරුවරු friendlyද? මිත්‍රශීලීද? The students seemed happy and satisfied. ඒක ඉන්න දරුවන් ඒක ඉගෙන ගන්න අය happy සතුටින්ද satisfied සෑහීමකට හොඳට පත් වෙච්ච සතුටින් ඉගෙන ගන්න දරුවන්ද with the course ඒ පාඨමාල etc. Remember to take down notes during the visit. මේ ගැන සියල්ල you have to take down notes. ලියා ගන්න පොඩි පොතක් අරගෙන කියලා මේ සියලුම කරුණු you have to write it down, right? And next, after the visit එකෙන් පස්සේ make a group presentation of 10 to 15 minutes. කණ්ඩායම එකතු වෙලා
විනාඩි 10ක 15ක group presentation එකක් කරනවා. Using the information you gathered in two. දැන් මෙතෙන්දී අපි මේ තොරතුරු රැස් කරේ. You have taken down notes. ලියාගෙන තියෙනවනේ ඒ ටික එකතු කරලා. Use the structure given in unit 6. Unit 6 වලදී අපි කතා කරා how to make a presentation. Presentation එක කොහොමද කරන්න කියන එක අපි unit 6 වලදී කතා කරා. If you have forgotten, ඒක අමතකයි නම් බලන්න ආපහු ගිහිල්ලා අපේ වීඩියෝ එක මම මේ වීඩියෝ එකේ විස්තරාත්මකව කිව්වා how to make a presentation and how to do a presentation. ඒ අනුව මේ තොරතුරු ටික දාලා හොඳ presentation එකක් හදන්න. විනාඩි 10ක 15ක group presentation. Group presentation මං කිව්වා ඔබේ කණ්ඩායමේ ඉන්න ගාන අනුව එක එක්කෙනා එක එක කොටස් වෙන් කරගන්න. කවුද start කරන්නේ? start කරන කෙනා මොන ටිකද කියන්නේ? ඊළඟ එක්කෙනා මොනවද කියන්නේ? ඊළඟ එක්කෙනා. So likewise arranged the facts that you have collected and plan your presentation and practice, then you can present it. Try and you will learn a lot through this. මේක අනිවාර්යයෙන් මේක උනන්දුවෙන් කරොත් you will learn a lot of things. ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න. And you will practice the language well. Right? So practicing the language is very, very important. And the next one. So follow up, and of course students can write individual diary entries based on their group presentations. Title: A Visit to a Vocational Technical Training Institute near us. So you can maintain a diary. Diary එක ලියන්නත් පුළුවන්. Now do that presentation which we discussed earlier. අපි කලින් කතා කරපු presentation එක කරන්න ඒකම you can write individual diary. Diary entry එකක් ලියන්න පුළුවන්. මොකක් ගැනද? අපේ a visit to a vocational නැත්නම් technical training institute near us. ඒකේ ඒ ගමන කොහොමද arrange කරේ? කවදාද ගියේ? කොහොමද ගියේ? මොනවද දැක්කේ? මොනවද කරේ? මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? So you write a diary. Not only for this one, if you can keep a diary every day, if you can write at least 5-6 sentences every day in that diary, you will practice writing a lot. ඔයාලට diary එකක් අන්න එහෙම කරන්න ලියාගෙන යන්න පුළුවන් නම් writing practice කරන්න පුළුවන්. Make it a point just to write at least 5-6 sentences for a day. දවසට වාක්‍ය 5-6ක්වත් ලියන්න බලන්න. And you should not write the same thing every day, but try to write different things. There you can practice your language, writing part. So then practice that. And there are some useful websites also. You can go to these websites and collect information. මෙන්න මේ websites වලට ගියාම here you can find out more about vocational and technical training opportunities in Sri Lanka by visiting the following websites. Technical training opportunities මේ වගේ පුහුණු අවස්ථාවල් ගැන ගොඩාක් දේවල් ඔබට මෙන්න මේ websites එක ඔබේ පොතේ තියෙනවා. මේ තුලින් ඔබට ඕන තරම් පාඨමාලා ගැන හොයාගන්න පුළුවන්. So now as you are exposed to this internet, not like the past students, අතීතයේ හිටපු දරුවෝ වගේ නෙවෙයි දැන් internet හැමතැනම තියෙනවා. So you can easily find lot of courses according to your interest. ඔබේ කැමැත්ත අනුව, ඔබේ ආසාව අනුව, ඔබේ ඉලක්කයන් අනුව තෝරගන්න පුළුවන් ඕන තරම් පාඨමාලා තියෙනවා. And try to do like that and win your life. ඔබේ ජීවිතේ ජය ගන්න. You can do that, right? I am sure if you determine this today, අද මේ තීරණය ගත්තොත් first, your determination should be, of course, to enter the university. In case if you come down, ඉලක්කය university එක යන්න බැරි වුණොත්, it is not the only thing. අපිට ඒක විතරක් නෙමෙයි. ඒක එකක් විතරයි. There are many other things for you to win your life. ඊට වඩා තවත් ගොඩාක් අවස්ථාවල් තියෙනවා ඔබේ ජීවිතය ජය ගන්න. Try out these things, do all these things and practice the language and improve your language, then you will definitely win the life
and you will spend a happy life. So then for that I wish you all the best. Hope to meet you with the rest of the unit. මේ යුනිට් එකේ ඉතුරු පාඩම් ටිකත් එක්ක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔබ හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමු ගන්නවා. Have a nice day. Bye bye.